несколько заметок предварительных. I think everybody passed the character course. Если я не ошибаюсь, все сдали курс по характеру, это важно. Some of you did better than others on your notebooks. Что касается тетради, некоторые лучше двигали конспект, некоторые хуже. Part of the problem was I like very, very thorough notes. В общем, проблема-то в чем? В том, что And some of the notes were pretty thin. я люблю, когда очень тщательные заметки, то есть записано практически все. Некоторые недостаточно объемный конспект стали. And on a course like this that we have, you may need to make sure you get a little bit bigger notebook. И вот что касается нашего нынешнего курса, пожалуйста, в тетрадку себе Take very thorough notes. заведите, потому что нужно будет очень много чего записывать. Now, one of the reasons we ask you to do that is because very often printed materials aren't available for some of the things that we cover. То есть почему мы просим, чтобы вы очень много чего записывали? Потому что иногда вот распечатанные материалы недоступны. То есть то, о чем мы говорим, вы в печатном виде не увидите. So your notes can become a great resource. Поэтому ваш конспект для вас будет очень хорошим ресурсом. If you could have seen, and of course I don't expect this out of you, but if you could have seen my notebooks at sunset, by the time they were through, they were about like that. То есть вот если бы вы видели как бы мой конспект, когда я учился, то они вот под конец курса вот такие были по толщине. And Я от вас этого не требую. I through the years have used those notebooks И вот as на a протяжении real great многих resource лет я for what пользуюсь I'm своим doing, конспектом teaching. как источником информации того, что я вам рассказываю. And so you need to be, won't have that thorough notebook, and I don't expect that thorough notebook. Я не прошу, чтобы у вас был настолько тщательный конспект, But it does need to be но тем не менее a really complete. в конспекте должно быть много Notebook. информации. We will, of course, in this particular class, give you several handouts at different times. I'll give you some today. И вот на этом курсе нашем нынешнем вы тоже будете получать всякие распечатки. Вот даже сегодня вы получите распечатку. In your notebooks, I do expect these to be in your notebooks just to show me that you have kept them, that you have them. И вот в ваших тетрадях, то есть они должны быть вложены, чтобы вы посмотрели и увидели, что вы их сохранили. То есть просто они куда-то ушли к детям. We will be giving you a syllabus И here у вас, вот в ближайшее будущее, когда in a little напечатается bit, ваше описание курса, вы их тоже получите. let me kind of go over what this course is all about. Но пока вы их не получили, я вам просто расскажу, о чем будет этот курс. This course is called Christian Evidences. Называется он «Свидетельство христианства». And what we do in this class is we talk a lot about just some preliminary things about understanding the Bible. И вот на этом курсе мы с вами будем говорить об общих таких вот понятиях, то есть о понимании Библии. But we'll deal a great deal with archaeology in the Bible. И очень много мы с вами будем говорить именно об археологии, связанной с Библией. We'll deal with some of the life of Christ and why we can understand that He is the Son of God. Будем говорить также о жизни Христа и каким образом мы понимаем, что он действительно Сын Божий. So it's important that you listen, that you take notes, Поэтому очень важно, чтобы вы слушали, чтобы вы and записывали. hopefully you can use some of these notes, especially when people are asking questions about, do you really believe the Bible? Why do you believe the Bible? Is it truly the Word of God? Будем надеяться, Is что вам Jesus the Son of God? пригодятся эти записи, когда люди будут задавать вам вопросы. Вот, а вы верите в Библию? Почему вы верите в Библию? Является ли Иисус настоящим Сыном Бога или нет? Вот такого плана вопрос. Передайте, пожалуйста. Так, взяли себе и передали следующему человеку. Oh, you need one? Okay. This course was originally entitled The History of Christianity in a World Culture. Этот курс вообще в оригинале назывался «История христианства в мировой культуре». I've been able to teach this course in Russia, several different places. И этот курс я преподавал в России, еще в нескольких местах. It is included as one of Sunset International Bible Institute's first courses in their correspondence coursework. И вот этот курс один из первых курсов, которые вы получаете в курсе по переписке в институте Sunset.
but it will be primarily helping you, I think, strengthen your faith and equip you for arguments that critics may ask about the Bible. Но я надеюсь, что он вас подготовит, что он вашу веру взрастит настолько, что вы будете готовы спорить, допустим, с критиками, если такие возникнут. And to discuss the idea and help them understand that Jesus Christ was the Son of God. И вы сможете поговорить с ними и помочь им понять, что Иисус Христос действительно был Сыном Божьим. Now you'll see that the notebook is due the day of the final test. Вы, наверное, увидели уже, что вашу тетрадь, ваш конспект нужно сдать ко дню последнего вашего теста. You are to memorize certain verses of the Bible, and they're listed on this sheet for you. Вам нужно будет запомнить некоторые стихи из Библии, и вот они у вас здесь перечислены. You are to quote them to a classmate and have the classmate sign. Рассказать стихи нужно будет своему сокурснику, и чтобы сокурсник вам подписал вашу ведомость. They can also be, you need to be liable for them on the test too. И также вы должны быть готовы написать эти стихи по памяти на тесте. I may put them on test, I may not put them on the test, but Возможно, you need to я have them memorized тест включу, возможно, нет, но помнить их нужно. by this time. I want you К to этому notice моменту. on this it says the verses, and it says two of the verses need to be memorized and finished by the end of the first week. И вот вы, наверное, заметили, что там первые два стиха, два отрывка нужно будет заучить и сдать до конца первой недели. The third one down is due at the end of the second week, Потом там второй день, но у вас там расписано, значит, до конца второй недели. and the last two are due at the end of the third week. И вот последние стихи — это конец третьей недели. We will have 3 tests that correspond to the end of each week. В конце каждой недели у нас будет тест. There is so much material that I Материалов thought it очень would be just много. almost impossible to just give one test. I think that would be И too вот я hard. на это подумав, я решила, что в один тест это все не вместится, для вас это будет слишком сложно. And then you can see on the syllabus the final breakdown of what constitutes your grades. Ну, а вот в конце, с другой стороне, на другой стороне вашего описания курса у вас написано, вот из чего состоит ваша итоговая оценка. So, any questions? Вопросы есть? Три теста. How many pages do you need to have in your notebook? 60, would that be enough? That should be enough. 60 хватит. Yeah, that should be enough. So, to begin with, this first lesson is a lesson that I teach basically for the purpose of understanding that we sometimes have to start with some very, very basics when we're teaching people about the Bible. И вот первый наш урок будет таким общим уроком, чтобы мы поняли, что иногда людям нужно начать с самых основ, что касается понимания Библии. Some of this may be a little bit simplistic to you, Вот может быть что-то из того, что вы сейчас услышите, для вас будет слишком просто. but hopefully not. Но будем надеяться, что нет. Hopefully you'll see it as not just something that's very simple about the Bible, but something where you can start with people at wherever they are. Будем надеяться, что вот для вас, вы поймете, что так все просто, потому что вы можете таким образом помочь любому человеку и начать с ним изучать Писание, вот, вне зависимости от его базы и подготовки. Some people know quite a bit about the Bible already that you will meet. Некоторые люди, с которыми вы встречаетесь, уже очень много знают о Библии. Others will know almost nothing. Другие не знают вообще ничего. And with them, you have to start with very, very basic concepts. И вот с такими людьми нужно начинать с самых основ. One time I was teaching a couple that had come to the church in Canada. Вот однажды я проводил библейские изучения с семейной парой, которые приходили в Канаду на богослужение. I began by asking them just a very few simple questions. И я задал вначале вот, очень простые вопросы. Do you believe in God? Верите ли вы в Бога? Do you believe the Bible is the Word of God? Верите ли вы в то, что Библия — это Слово Божье? Do you understand the difference between the Old and the New Testament? Понимаете ли вы разницу между Ветхим и Новым Заветом? This particular couple didn't know hardly anything. И вот эта пара фактически ничего They не had знала. never really been taught the Bible. Они на самом деле вот никогда ничего не слышали толком о Библии.
So I explained to them that this book was written to be read and understood. И я объяснил им, что эта книга была написана для того, чтобы ее читали, чтобы ее понимали. And that it's an incredible book. И что это замечательная книга. That more Bibles have been sold throughout the world than any other single book. Что по всей мире было продано больше Библии, чем любой другой книги. That it's a book that tells us about God, but it's a very practical book as И well. это книга, которая рассказывает нам о Боге, но при этом она очень практична. It teaches us how we should live, Она учит нас тому, как нам следует жить, how we should relate to one another. как нам нужно общаться один с другим. And of course, the most powerful thing is that God in it reveals himself. И самое сильное во всей этой книге то, что Бог открывает себя перед человеком. And even more important, that he revealed himself even more graphically by sending his son Jesus so that we could understand God better. И более того, Он еще больше открывает себя, когда посылает своего Сына, чтобы мы могли лучше понимать Его. Therefore, it's very important to understand how to use and how to understand the Bible. Поэтому очень важно знать, как использовать и как понимать Библию. Sometimes people will receive a Bible for the first time. Иногда люди, получая первый раз Библию, And they'll open up the Bible and they'll start reading in the book of Genesis. открывают ее и начинают читать Бытия. Then they begin to get into Exodus and Leviticus and Потом Numbers. читают Исход, Левитам, числа. I don't understand anything about this book. И вот заканчивается все тем, что я вообще ничего не понимаю в этой книге. This is just blows my mind. I'm not interested in going any Мне further. просто вот голова не вмещает все это. Я вообще, мне неинтересно теперь ее читать. And that's why it will help them if we give them some very simple keys to understand the basic idea of the Bible and what it's all about. И поэтому им бы очень помогло, если бы мы объяснили им вот основные идеи Библии, и это их больше бы заинтересовало. So let's first of all talk a little bit about the Bible. Давайте в общем поговорим о Библии немного. The Bible is a book of books. Библия — это книга книг. It contains a total of 66 books. Она состоит из 66 книг. And it was written by about 40 different writers И написали ее 40 разных авторов, who were inspired by God. которые были вдохновлены Богом. And they lived in about 10 countries. Все они жили примерно в 10 странах, Covering about 6,000 miles. которые общей протяженностью вот, располагаются на 6000 миль. It was written in 3 basic languages: Написана она была на 3 основных языках: Hebrew, еврейском, Aramaic, арамейском and Greek. и греческом. These 66 books cover law, history, poetry, prophecy, biography, and letters. Эти 66 книг включают в себя историю, пророчество, биографию, письма, поэзию And quite a number of different subjects that it covers. и множество различных тем. It talks about the origins of life, Говорится о том, откуда произошла жизнь, purpose of life, цель жизни, prayer, молитва, God, Бог, love, любовь, relationships, отношения, divine authority, божественная власть, the church, церковь, the Christian life, христианская жизнь, how to have a good family, как устроить хорошую семью, understanding trials and problems, понимание препятствий и проблем, and very significantly, what one must do to be saved. и, что самое важное, это план по спасению, то есть как человек может спасти себя. And it has a total cast of characters of about 2,930. И всего персонажей это 2930. And yet, it has one major storyline.
Но тем не менее, на протяжении всех вот этих разностей, их Библия объединяет одна история, то есть одна как бы сюжетная линия. And that storyline is Jesus. И эта сюжетная линия — это Иисус. Now, to me, all of this combined is one of the powerful evidences that this book did not come from man, but came from God. И вот для меня все это в общей сложности — это прекрасное свидетельство того, что эта книга, она не человеческого происхождения, что она была дана нам Богом. If you were to tell me that suddenly there's going to be a book that's written over a period of about 1,500 years, Вот если бы вы мне сказали, что вот есть такая книга, которая писалась на протяжении 1500 лет, written by 40 different writers who lived at different times in that 1,500-year period, и pисали ее 40 разных авторов, которые жили в разное время, в разных местах на протяжении этих 1500 лет, and many of them living 100 to 200 to 400 years apart from one another. и многие из них вот жили там 100, 400 лет и больше лет между их жизнями. And yet this one book comes together with one significant major story. Но тем не менее, эта книга содержит в себе одну важную главную историю. That was a miracle within itself. То я бы считал, что это чудо само по себе. And I think, wow, Я бы подумала, что ничего себе. God indeed was involved in this book. Бог действительно задействован в этой книге. That's not going to just accidentally happen. Потому что такие вещи просто так не происходят. So these are just some things that sometimes it's interesting for people to know. Many people don't know that about it. И вот такие вещи очень интересно людям знать, потому что не все люди знают такие факты о Библии. Many people are not really taught that the Bible is a very practical book. Многие люди не знают о том, что Библия на самом деле очень практичная книга. Often they're talked to and told, oh, this is just a book that only the priests understand. И вот очень часто люди складывают себе в голове такое мнение, что это книга, которую могут понять только священники. You don't need to bother reading it Зачем ее читать вообще? because it's not that practical anyway. Она на самом деле не такая уж It's just for the church. это для церкви что-то. But when people believe that, they misunderstand and they don't get from the Bible so many great things that could make a difference in their life. Но когда люди в это верят, то они на самом деле не получают из Библии так много вещей, которые могут полностью поменять их жизнь. Now, next I needed to go with these people and try to just basically explain to them something about the Bible and its basic setup. И вот также нужно людям объяснить вообще, вот, что такое Библия, как она создана, как она сложена вместе. They had never had anybody actually sit down and take a Bible in hand and show them some different things about the Bible. Что касается тех людей, которым я проповедовал, то им никто никогда вот не садился, не брал Библию и не показывал ее. So I took the Bible and I first of all just divided it between the New Testament and the Old Testament. И вот я просто разделил Библию на Ветхий Завет, Новый Завет. And I said, this is what the division kind of looks like. Я сказала, что разделение выглядит примерно вот так. You see that the Old Testament is much bigger. Вот вы видите, что Ветхий Much Завет thicker. намного больше, намного толще. The New Testament is not as large in size. Новый Завет не такой объемный по своему. And I will ask them the question, do you understand what is the Old Testament and what is the New Testament? Я спросила, вы понимаете, что такое Ветхий Завет, что такое Новый Завет? And very often they'll say, no, we don't understand that. Вот очень часто люди говорят, нет, мы не понимаем. But it's going to be very difficult for a person to delve into the Bible and get a lot out of the Bible until they first of all understand that. На самом деле человеку очень сложно вот понять Библию, осознать Библию, пока они не понимают, вот, что это такое, что есть такая разница. And I said, the Old Testament itself contains how many books? Я сказала, что вот I'll let you Ветхий tell. Завет состоит из скольких книг, кто может сказать? 39, that's right. 39 books. And you see, these books, they contain
history, they contain И эти книги содержат в poetry, себе историю, prophecy, поэзию, то есть пророчество, discussions of the beginnings, и рассказ о начале времен. and they can be divided kind of into this kind of pattern that we see here. И вот можно все это разделить на вот такую схему, которую мы видим здесь. When you get to the New Testament, the smaller one, Переходя к Новому Завету, более, то есть меньше или менее объемному, it contains what we call 27 books. мы видим, что он состоит из 27 книг. And it begins with the first 4 books of the New Testament called the Gospels. И начинается с первых 4 книг Нового Завета, которые называются Евангелие. Matthew, Mark, Luke, and John. Матфея, Марка, Луки, Then the book of Acts. потом книга Деяний, Then letters to churches and individuals. потом послание церквям и отдельным людям. And then finally, the book of Revelation. Книга Откровения. And so, to me, it helps the person who's very new to the Bible to just help them see the differences. И вот я думаю, что это очень помогает человеку, который еще не знаком с Библией, увидеть разницу. And that if many of the Bibles are divided, it says this is the Old Testament or Old Covenant. И вот когда Библия делится, то мы говорим, что вот это Ветхий Завет или Ветхий Завет. And this is the New Testament or the New Covenant. А вот это Новый Завет. And if I were asking them and telling them, now let me recommend where you need to start. If you don't just start reading the Bible. И вот когда я говорю с людьми, я пытаюсь им посоветовать, где же лучше начать читать Библию. I don't recommend starting here. Я не рекомендую начинать вот с этих книг. I recommend starting maybe with one of the Gospels. Я рекомендую начать вот с одного из Евангелий. I usually recommend Luke. Обычно Луки. Because Luke was a gospel that was written especially to the Gentiles. Потому что Луки это вот то Евангелие, которое было написано специально для язычников. And then it's followed by the book of Acts. И после него вот сразу книга Деяний начинается. And they're written by the same person. Написано тем же человеком, тоже Лукою. And then I get them to start reading that. И вот люди начинают читать. And I say, later down, we'll get back into the Old Testament and we'll do some reading from the Old Testament. But it'll begin to help you understand it better if you start И я им говорю о том, getting to что know Jesus. потом мы с вами вернемся к Ветхому Завету, прочитаем Ветхий Завет, но вам так проще будет понять вообще Иисуса. Now, why is that important for a person who's not a Jew? И почему это так важно для человека, который не является евреем? Because these books were primarily written to the Jews. Потому что все эти книги были в основном написаны для евреев. And if a person was not a Jew and doesn't understand the purpose of these books, then it's going to be very difficult for him to begin with. Если человек не еврей, если он не понимает цели всех этих книг, то вот и в принципе сложно ему будет понять все Писание. The Old Testament describes God's relationship with humanity before the birth of Christ. Ветхий Завет описывает отношения Бога с человеком до рождения Христа. The New Testament describes God's relationship with us since the birth of Christ. Новый Завет описывает наши отношения с Богом с рождения Христа. The Old Testament was primarily written for the Jew, Ветхий Завет в основном был написан для евреев, but the New Testament was primarily written for both Jew and Gentile. а Новый Завет был написан для как евреев, так и язычников. Now, next I go to this chart, and I usually just draw out this chart by hand. И вот потом я перехожу к вот такой таблице. Я обычно эту таблицу от руки рисую. And it's a very simple chart. I'm going to give you a copy of this chart. Таблица очень простая. Вы тоже получаете вот копию этой таблицы. And again, you'll discover that this is very, very basic, very fundamental. И вы для себя, наверное, отметите, что она очень такая базовая, фундаментальная таблица, то есть ничего заумного там нет. But it's important for a new person to understand. Но для нового человека важно это понимать. Yeah, hopefully we have enough to come on around. This day we represent that.
Есть. Так мы дадим тем, кто отсутствует, потому что много людей. Well, basically, they can see we have this channel. They can watch our class at home. Yes, they could. That's true. Now, but I will, and I'll make sure we print up enough for И мы the тем, others that are кто not here сегодня не today. присутствует, мы допечатаем эти таблички. But you see, I've divided this off where that I can show people. Here's the idea of the Old Testament И вот я, and the New Testament. если вы заметили, то есть я разбил все так, чтобы было понятно. Вот Ветхий Завет, вот Новый Завет. And then I explained to them one of the first things that happens in the Old Testament Потом я им объясняю, что вот первое, что происходит в Ветхом Завете, is that we learn about mankind's problem. это то, что мы узнаем о проблеме человечества. And the problem, of course, Но is sin. проблема, конечно же, заключается в грехе. And when you're looking in the very first book of the Bible, И когда ты рассматриваешь Genesis chapters 1, 2, and 3, первую книгу Библии, это Бытие, 1, 2, 3 глава, we learn that God had created Adam and Eve. He мы placed them in a узнаем, garden. что Бог создал Адама и Еву, что Он Everything поместил was их good, в Едемский сад, и все было прекрасно. except that God told them they were not to eat of the tree of the knowledge of good and evil. Кроме того, что Бог сказал им, не ешьте от дерева познания добра и зла. Adam and Eve sinned. Адам и Ева согрешили. And thus sin came into the world, and they ended up being cast out of the garden. И вот грех пришел в мир, и они были удалены из сада. And much of the rest of the history of mankind И вот остаток истории человечества was dealing with this problem that began at the very beginning. справлялся с вот этой проблемой, которая началась в самом начале. And in the very beginning, God made a promise. И в самом начале Бог дал обещание. He promised that there would be a child that was born of woman Он that would обещал, crush Satan. что будет рожден от жены ребенок, и он размажит голову сатаны. Genesis 3, verse 15. Это Бытие 3:15. And so the rest of the Bible is the story of how that occurred. И вот остаток Библии — это как бы история того, как это произошло. The New Testament ultimately comes and gives God's solution to the problem of sin and death. И вот потом, приходя Новый Завет, показывает решение Бога проблемы греха и смерти. The way that sin was taken care of was through the atoning death of Jesus Christ Каким образом была решена проблема греха? and man's trust in God. Искупительную смерть Иисуса Христа и доверие человека Богу. Romans 3, 21 through 26 3:21 по tells us 26 about that. нам рассказывается там об этом. Now, I explained to them that when you look in the Old Testament and you have all these books of the Old Testament, you will find lots and lots and lots of people that are described in there. И вот я объясняю людям, что когда ты открываешь Ветхий Завет, то там встречаешься с огромным количеством людей. You find Adam and Eve, Адам и Ева, Noah, Ной, Abraham, Авраам, Isaac, Исаак, and Ishmael. Измаил. And Isaac ended up being the father of the Jews, Ishmael, the father of the Arabs. Исаак был отцом евреев, Измаил арабов. And the conflict between Israel and the Arabs began right back there with those two guys. И конфликт вот между евреями и арабами начинается как раз вот в этом моменте. Then you come across Jacob and Moses Потом Исаак, Моисей, and Ruth, David, and потом Рут, Давид, eventually you get to Joseph and Mary. и потом Иосиф и Мария. Sure. Mhm. No problem. So some people will ask, well, who are these people? Especially a person who's never studied the Bible.
люди, особенно люди, которые не знакомы с Библией, задаются вопросом, кто все эти люди? Why are they in the Bible? Why are Почему there они в stories in the Библии? Bible? Почему вот есть эти истории в Библии? Well, one of the things they need to understand that the ultimate story of the Bible is trying to get us to this point where we understand and we get to know Jesus. И вот они должны понимать, что в конце концов, как бы вся Библия написана для того, чтобы мы понимали и познакомились с Иисусом. And these people all relate to this coming eventually of Jesus Christ into the world. И все эти люди непосредственно связаны с дальнейшим приходом Иисуса в мир. We look at Abraham, for example. Например, Авраам. Who was Abraham? Кто такой Авраам? Well, the Bible says he was a man of faith, Библия говорит о том, что это был человек веры. but he was also the great, 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 А great, также great, 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 great и много grandfather of Jesus. прадедушка Иисуса. And even Jesus came through the line of Noah. И Иисус также пришел через линию, через семя Ноя. You can eventually trace him back to Adam and Eve. То есть, если очень сильно заходить, то можно вот родословно провести до самых Адама и Евы. And that's one of the reasons why so many of these characters are found in the Bible. They're helping us to see and get to the point where we find Jesus. И вот именно поэтому такое огромное количество персонажей в Библии, для того, чтобы в итоге мы увидели и нашли Иисуса. And the ultimate thing that is needing to be done is to go from the point where we have sin that's come into the world И вот сама цель заключается в том, чтобы начать с момента, когда грех приходит в этот мир, to the time that sin is paid for. и провести параллель до того момента, когда за этот грех было заплачено. And man is provided with the forgiveness of sins through Jesus Christ. И человек получает прощение грехов через Иисуса Христа. Now, it's been interesting to me as I've shared this with a number of people through the years. И вот интересно мне было наблюдать, когда я делился всей этой информацией с людьми на протяжении многих лет, Especially people that are unfamiliar with the Bible. особенно с людьми, которые не знакомы с Библией. They say, some of them will say, well, you know, I've read some of the Bible, but I just didn't understand any of it. И многие люди говорят, что да я читал Библию, но я вообще там ничего не понимал. And they say, wow, this helps me to see the purpose behind all these different things in the Bible. И вот они говорят, вот сейчас я понимаю вообще, в чем цель всех этих персонажей Библии. And I'll explain to them, look, it's not because right now we all of a sudden now will understand everything in the Bible. И я говорю, что это не означает, что вот сейчас мы понимаем прям вот все аспекты Библии. But sometimes it helps people to just get this basic concept in their mind, so when they read the Bible, they understand kind of what they're going through. Люди понимают вообще, вот, что происходит в Библии, то есть, читая, они понимают вообще, через что они проходят. Jesus, of course, ended up dying, was buried, and was raised again the third day. Ну и Иисус, конечно же, вот он умер, он был погребен и воскрес на третий день. On the day of Pentecost, his church was established. В день Пятидесятницы была основана его церковь. And most of the rest of the New Testament, especially the letters in Revelation, all are predominantly to the church. И остаток Нового Завета, это вот особенно послания и также откровения, они уже направлены к церкви его. But they are also very practical. Но все они очень практичны по своему содержанию. I love this part, which is at the bottom, because it kind of explains very simply what the Bible is all about. Мне очень нравится вот нижняя схема, потому что она очень кратко показывает, в чем суть Библии. Genesis through Malachi explains that someone is coming. От Бытие до Малахии описывается, что кто-то идет. Запомните очень хорошо. The Gospels then explain that someone who was promised has come. Евангелие показывает и говорят о том, что тот, кто был обещан, пришел. And then the message of the New Testament is that someone is coming again. И новозаветное послание заключается в том, что этот кто-то придет снова. So someone is coming, someone has come, and someone is coming again. Кто-то идет, кто-то пришел, кто-то придет снова. Very simple, basic understanding and showing of what the Bible is all about. Простое, очень базовое понимание того, в чем суть всей Библии. Now, another thing that sometimes I have to go through with people is to help them just understand how to read the Bible a little bit and how to look up things in the Bible.
И вот еще кое-что, о чем мы говорим с людьми, это вот я объясняю им, как читать Библию, как вот искать что-то в Библии. Now you by this time in your life know how to do that. Вы, наверное, уже на этом этапе знакомы с Библией и знаете, как это делать. If I were to say, look up Isaiah chapter 2, verse 2. Если бы я сказала, откройте Исаия, там, 2 главу и еще какой-то там стих. You could do that. Вот вы можете это сделать, правильно? But a lot of times we have visitors that have no clue. Но очень часто приходят гости, которые вообще не понимают. And you will see them trying to look at the index of the Bible to see if they can find the page number. Видно, что люди ищут вот в оглавлении, то есть где та страница, вот как это найти. And it's kind if we have visitors that come, if some of us are there where we can kind of help them find their И place. вот с нашей стороны добротой бы было в том, чтобы помочь человеку, вот, который пришел в гости, который не понимает, что происходит, найти место из Писания. Some congregations will have Bibles that are available to people that come, and then they'll maybe tell the scripture and also tell the page that it's on. Некоторые общины, вот у них есть Библии, которые специально для тех, кто приходит в гости, и называя место Писания, они также называют страницу, на которой можно найти это. But whenever we're trying to teach this to people, sometimes we have to just go ahead and teach them about how to look up things. И вот иногда, общаясь с людьми, нужно также уделять внимание тому, чтобы научить человека, как найти что-то в Библии. For example, I'll just say, there will be a title, of course, Вот я обычно of the говорю, book. что есть, в каждой книге есть название. And then in most Bibles, there will be a very large number, И в большинстве That will tell Библий the очень chapter, большая цифра, которая обозначает главу. and then you will find in the text smaller numbers А that will give the verse. в тексте более мелкие цифры обозначают номер стиха. Now, you already know this, but sometimes it's good to teach that to a new person that you're teaching about Christ. Вы это уже знаете, но вот иногда очень хорошо новому человеку рассказать это, и особенно если ты говоришь с ним о Христе. It makes them feel better about themselves because they say, well, I can find this now. Потому что вот им самим приятно от того, что они сами могут что-то найти. Of course, I had an advantage when I was a child. I was in Bible classes as a child. Мне, конечно, повезло, потому что когда я был ребенком, то у нас были библейские занятия. And I would remember as a child that we, first of all, by the time I was in the second grade, I could quote you all the names of the Old Testament and New Testament. И вот я помню, что когда вот я до 2 класса доучился, к этому возрасту я уже мог перечислить вот по порядку все книги Библии, и Ветхий, и Новый Завет. By memorizing those and get those in my head, then I could somebody could say, well, look up Jonah chapter, and I would kind of in my mind, okay, Jonah, you know, and I would have a picture of it in my mind as to where it was in that section of books. И вот когда, допустим, говорили там Иоанна, там такая-то глава, то я уже в голове, в принципе, себе мог вот по порядку перечислить книги, и вспомнить, где находится Иоанна, ну и потом найти ее. And then one of the things that was kind of fun, and you might try this if you're teaching children. И вот, кстати, тоже интересно, если вы с детьми занимаетесь, попробуйте. Our teachers would sometimes have what we call sword drills. Sword drills. Ну вот Let's give the name first. у нас учителя обычно, у них были такие штуки, которые назывались sword drills. And they would explain the Bible is the Word of God, Объясняли, что Библия... the sword. 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 Да. Yeah. Так вот, в общем, они объясняли, означает, что это меч, и вот как бы поговорка про меч. И они говорили о том, что вот Библия — это наш меч. And so the teacher would say, all right, children, get out your Bibles. И вот учитель говорил, достаньте, пожалуйста, свои Библии. Find Isaiah chapter 31, verse 1. And Найдите all the kids would be Исайя going 31:1. real fast in their Bibles, and then the first one to get it would raise their hand. И вот ученики сразу быстренько искали, где это находится. Первый, кто находил, поднимал руку. And they kind of made it a game for the Вот они children, фактически развили это в игру для детей. but it was training them. Но It was helping them to learn how to find things in the Bible. тем же самым они их подготавливали, они помогали им находить какие-то места Писания в Библии. That way, when the preacher would get up on Sunday Таким образом, когда проповедник в воскресенье and say, проповедовал, let's turn to Acts 2, verse 38, и говорил,
давайте откроем Деяния 2:38. you would see all the little children with their Bibles and they'll Все try малыши finding it. сидели с Библиями, Some of them would even raise their hand. They got it. быстренько находили, даже некоторые руку поднимали просто That's okay. машинально, потому что привыкли. так. But you see, they're involved. Но они задействованы. They're learning something about the Они Word of God. что-то учат про Слово Божье. They're learning how to find things in it. Они учатся, как найти что-то в Библии. And it makes them feel good И вот для них to это participate. радость в том, чтобы принимать участие. and feel part of that. Чувствовать себя частичкой всего этого. And so that was one of the things that was taught to me very early. То есть вот меня научили книга Библии очень рано. Now, the theme of the Bible is what I will call this. And if it's on the text, I would say, what is the theme of the Bible? Вот в чем тема Библии? Это будет на тесте и And I would call this the theme. Someone is coming, someone has come, Тема and такая. someone is Кто-то coming again. придет, кто-то пришел, кто-то придет снова. Of course, the central theme of the Bible is Jesus. Конечно же, центральная тема Библии – это Иисус. The Old Testament was bringing us to a point where Jesus would be born into the world. Ветхий Завет нас подводил к моменту, когда в этот мир придет Иисус. God had promised that the seed would come through Abraham. И Бог обещал, что это семя придет через семя Авраама. He narrowed it down to where it would come through the Jewish nation. Потом он это сузил до того, что семя придет через израильский народ. And of course, eventually, Jesus was born to Joseph and Mary, И в конце концов Иисус родился у Иосифа и Марии. and the Bible talks about his seed line. И вот Библия описывает его генеалогию. When you look at the book of Matthew, for example, Например, рассматривая книгу Матфея or I think Luke does the same thing, but Matthew, for example, или Луки, то есть в Луке то же самое фактически написано. and you see, all of the names. I believe it's Luke really that I want. Luke. Наверное, в Луке будет лучше, то есть мы читаем все вот эти имена. And it starts giving the names of all these people. Имена всех людей. Well, why does the Bible give these names? Зачем Библия перечисляет все эти имена? And it names all these people. And you think, oh, do I have to know all those names and those? Ну, как бы думаешь, мне нужно знать все эти имена. Well, they're trying to trace and show through the seed line that Jesus Christ came into the world through these people. Но пытаются показать, и вот провести параллель, то есть и сказать, что Иисус пришел в мир через всех этих людей. So that's the basic theme of the Так Bible. что вот это основная тема Библии. And one of the things that's important too about the Bible is that it's been recognized for a long, long time И еще что важно, вот Библия была известна долгое-долгое время. as one of the great books that has influenced mankind. И признана как одна из величайших книг, которая очень сильно повлияла на человечество. We're going to be eventually talking about some of the writings of people like Homer, И мы будем с вами говорить в итоге о трудах таких людей, как Гомер. and there have been certain amount of copies found of the writings of Homer. И было несколько копий найдено трудов Гомера. And one man who has done a lot of translating of Homer's writings was a man by the name of Matthew Arnold. И вот один из людей, который переводил труды Гомера, его звали Мэтью Арнольд, He was a really great scholar, был замечательным ученым a great person who was involved in these translations. и замечательным человеком, который задействовал себя в этих переводах. And he explained this. He said, you will find one English book and one only where the perfect plainness of speech is allied with the perfect nobleness, and that book is the Bible. И вот он сказал, что вы найдете только одну книгу на английском языке, в которой простота речи и великое благородство объединяются. И эта книга Библия. Let me give you some more handouts here, Вот еще вам раздаточный материал. and it'll have that quote on there. Там вот эта цитата будет записана. Arnold was very impressed with the writings of Homer. He loved
reading them and translating them, but he said the writings of Homer essentially don't even compare to the nobleness and the greatness of the Bible. Арнольд был очень впечатлен трудами Гомера, и ему очень нравилось перечитывать эти труды, но он, тем не менее, признавал, что труды Гомера, они даже вот на одном уровне не стоят в Библии. There was another writer by the name of H.G. Wells. Еще был один человек по имени H.G. Wells. H.G. Wells was a. Actually, let me explain something. On these, Хотел бы вам объяснить. they're on front and back, so they're У not вас two separate распечатки papers. на двух So, here we go. сторонах, поэтому, пожалуйста, две разные распечатки. То есть So you only need one copy вам of each. нужна только одна копия. Uh, Okay, everybody got a copy of it? Okay. You'll see on the front one side of that, you'll see the То есть вот вы увидели, что у вас есть the quotes that I'm giving you right now. вот те цитаты, которые я говорю вам сейчас. This second one, though, is of a man by the name of H.G. Wells. И вот эта цитата человека по имени H.G. Wells. H.G. Wells was actually an agnostic, Он был на самом деле агностиком. but he wrote some significant history books. Но он написал очень значимые исторические книги. And he did make this statement about the Bible because he knew the importance of the Bible. И он сказал следующее о Библии, потому что понимал всю значимость Библии. The Bible is the book that has held together the fabric of Western civilization. Библия — это книга, которая сохранила в себе структуру западной цивилизации. It has unified and kept together great masses of people. Она объединила и сохранила вместе огромное количество людей. It is the handbook of life to countless millions of men and women. И это руководство по жизни для многих мужчин и женщин. It has explained the world to the mass of our people and has given them moral standards and a form into which their consciences could work. И она объяснила мир многим людям и дала им возможность, и дала им моральные стандарты и нормы, в соответствии с которыми должно работать их сознание. So what I'm wanting you to see in this first lesson И вот что бы я хотела, чтобы вы увидели в этом первом уроке, is the significance of the Bible itself and how it can help a person in their life. это значимость самой Библии, то, насколько она может помочь человеку в его жизни. Again, most of this stuff is very basic stuff that you already know. Опять же, все это вот основы, и вы, скорее всего, все это уже знаете. But I hope you will remember out of this lesson that even if you already know all this, you will take someone who does not know any of this about the Bible and be able to share that with them. Но я надеюсь, что вот, даже если вы это знаете, вы найдете кого-то, кто не знает так много о Библии, и сможете поделиться этой информацией с ними. Help them to realize that when they're taking this book in their hands, they're taking one of the world's most significant books. In fact, as far as I'm concerned, the most significant book. Помогите им понять, что когда они в свои руки берут вот эту книгу, то они в своих руках держат самую великую книгу. Now, after the break, we'll begin talking about archaeology on the Old Testament documents. После перемены мы с вами поговорим об археологии и ветхозаветных документах. So, let's take a break. Так что пойдемте Можно дальше. маленький вопрос? Yes. Это получается, у нас не будет весенних каникул, но мы закончим наше обучение перед этим на 2 недели раньше, правильно? So we're not gonna